El Príncipe Karim Al-Husseini Aga Khan, espiritual de los musulmanes ismaelitas. Falleció recientemente su legado. A su hijo el Príncipe Karim Al-Husseini Aga Khan fue una figura controvertida no solo por su labor en la caridad y la preservación cultural sino también por su lujoso estilo de vida como multimillonario vivió, roda duda, opulencia con jets privados y mansions. Impresionante pero lo que más llamaba la atención era su compañía siempre. Estaba raro de las mujeres más bellas del mundo en esta familia los hombres parecen seguir el mismo patrón. Suelen casarse con modelos o mujeres que si les parecen y es pura coincidencia o hay una razón más profunda detrás de estas elecciones que date conmigo para descubrir historias de amor, sorprendentes romances secretos y las reglas ocultas del matrimonio en una de las familias más poderosas y enigmáticas del mundo. El 4 de febrero de 2025 el mundo de una de sus figuras más fascinantes y polémicas, el Príncipe Karim Aga Khan cuarto falleció a los 88 años dejando su título a su hijo el Príncipe Karim Aga Khan PDA, pero este no era un príncipe cualquiera, era el líder espiritual de casi 15 millones de musulmanes ismaelitas, una rama del carisma y sus seguidores creen que descendía directamente del profeta Mahoma, a diferencia de muchos líderes religiosos. Agar nunca livo una vida modesta, era multimillonario y se movía entre la alta sociedad, la aristocracia y el mundo de los negocios. Su vida estaba llena de mansions lujosas, autos deportivos y yates exclusivos, más parecida a la de un magnate de Hollywood que a la de un guía espiritual y entre todos sus lujos había algo constante, siempre estaba roda duda. Mujeres deslumbrants, pero como un líder religioso acumuló una fortuna tan enorme. El secreto estaba en la estructura única de la comunidad ismaelita. Cada seguidor donaba el 10% de sus ingresos a un fondo controlado por el Aga Khan, pero no dependía solo de esas donations. Construyó un vasto imperio empresarial a través de la Aga Khan Development Network, que incluía bancos, hoteles de lujo, aerolíneas, constructores y firmas de inversión. Además ganó millones en carreras de caballos y obtuvo enormes subvenciones de la ONU, el Banco Mundial y gobiernos occidentales para sus proyectos humanitarios. Para sus seguidores era un protector de su fe y su futuro, invirtiendo su riqueza en escuelas, hospitals y universidades en África, Asia del Sur y Medio Oriente. Sin embargo, su estilo de vida extravagante generaba controversia. Poseía palacios en Paris, Ginebra y Kenia, conducía Ferraris y Rolls Royce y pasaba los veranos en islas privadas. Sus bodas y eventos sociales estaban llenos de realeza, celebridades y por supuesto mujeres hermosas. Ahí comenzaron las críticas. Para muchos musulmanes conservadores era demasiado occidental, demasiado indulgent. Lo acusaban de vivir en exceso, adoptar valores occidentales y promover ideas como la educación femenina y el progreso. Algo que los más radicales rechazaban. Sus múltiples divorcios solo aumentaron la polémica y que los líderes islámicos tradicionales no aprobaban su vida personal. A pesar de todo, el Príncipe Karim siguió siendo una figura poderosa y respetada. Su influencia trascendía la religión, impactando la economía, la política internacional e incluso la moda. Pero ahora que no está queda una pregunta intrigante: ¿por qué los hombres de la familia Aga Khan siempre se casan con modelos y las mujeres más bellas del
Mundo el Príncipe Karim Aga Khan for Crescio, en Ginebra con Passport Británico Pero, sin un territorio propio en lugar de Gobernador un reino paso la mayor parte, su vida en chets privados moviendos, entre sus lujosas residencias en Europa, África y otros lugares no. Tener un país fue uno de los hombres más influyentes del mundo a los 21 años. Su vida cambió por completo en 1957 tras la muerte de su abuelo Aganda. Stressed ese converso en el líder de todos los musulmanes ismaelitas del mundo. La responsabilidad era enorme, pero también lo eran los privilegios años después. La revista Forbes lo incluyó entre los 10 monarcas más ricos del mundo con una fortuna estimada en más de 13,000 millones de libras esterlinas. Su vida estaba llena de lujo inimaginables, castillos impresionantes, extravagant caballos de carrera y un estilo de vida rodeado de riqueza y por supuesto un hombre con tanta fortuna podía tener a cualquier mujer que desira. Su mundo estaba lleno de supermodelos, actrices y mujeres de la alta sociedad, y su vida amorosa reflejaba el mismo nivel de exclusividad que su estilo de vida. Su primer gran romance fue con Anuka von Men tenía solo 16 años cuando se conocieron con una belleza delicada y una elegancia natural. Tenía oportunidades de ser modelo y actriz. Su verdadero sueño era estar su lado. Estuvieron juntos 5 años, pero la relación nunca llegó al matrimonio. Aunque era deslumbrante, pero eso no bastaba. Su círculo cercano esperaba que él eligiera hasta alguien más acorde con su estatus. Finalmente, su primera esposa fue Salima Gak, una exmodelo británica con raíces aristocráticas. En 1968 conoció a Sally Crocker Poole, una mujer elegante, sofisticada y perfecta para la vida real. La conquistó con regalos exquisitos, joyas impresionantes y una atención inigualable. Sally, encantada por su carisma, aceptó casarse con él. Se convirtió al Islam y adoptó el título de Begum Salima. La boda se celebró en Paris en la histórica mansión del Aga Khan en la San Luis. Una construcción del siglo X. La invitada de honor fue la princesa Margarita y, siguiendo la tradición, esparcieron perlas a los pies de la novia. Pero el cuento de hadas no duró. A pesar de la lujosa boda, Aga Khan pronto volvió a sus antiguas costumbres, rodeándose de nuevas mujeres amantes y socialites. Deslumbrance sus relations seguían un patrón predecible. Al principio era y generoso, pero con el tiempo su interés se desvaneció durante su matrimonio con Sally Crocker Poole. Llegó a regalarle una de sus amantes un extravagant anillo con diamante amarillo valor un millón de libras. Ella no dudó en presumirlo, asegurándose de que todos lo notaron. Era cuestión de tiempo para que este comportamiento acabara con el matrimonio. Las infidelidades eran parte de su vida y sus amantes no eran simples aventuras pasajeras. Algún permanecen a su lado durante años con la esperanza de reemplazar su esposa, la italiana Milena Maffei. Estuvo con él mucho tiempo, creyendo que terminaría divorcio de Sally. Otras mujeres en su vida fueron la modelo austriaca Pilar, quien había pasado desnuda para Playboy, y la aristocrata egipcia Ariane Soldati, quien se enamoró de Gak tras perder su esposo en un trágico accidente de polo. Para 1984, cuando Sally fue trasladada de Paris a Ginebra, quedaba claro que el matrimonio estaba roto ese verano. Durante unas vacaciones familiares en Grecia, ella finalmente perdió la
Paciencia una de los amantes de Aga no. Solo lo perseguía, el sino también. Intentaba ganarse a sus hijos. Divorcio era inevitable pero esto solo. Marcó el comienzo de la complicada vida amorosa de Ag. Tras el colapso de su primer matrimonio, Aga Khan no permaneció soltero por mucho tiempo. Su estilo de vida no cambió. Seguía moviéndose entre sus lujosas residencias rodeado de riqueza y mujeres hermosas a pesar del fracaso de su primer matrimonio. Cría en la idea de la esposa perfecta, una mujer deslumbrante, sofisticada y adecuada para su mundo. Así que en 1998 volvió a casarse. Su segunda esposa fue Gabriel Renata Jomi, una aristócrata y hija de un exitoso empresario alemán. Tenía todo lo necesario para encajar en la dinastía. Aga Khan elegancia por y una belleza impresionante casi un requisito en su vida. El 30 de mayo de 1998 se casó con uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, convirtiéndose oficialmente en la princesa Inara. Aga Khan la boda fue lujosa, pero privada, celebrada en la exclusiva finca de Aga Khan en las afueras de Paris. La ceremonia fue oficiada por Dalo Bubak, rector de la Gran Mezquita de Paris, quien siguió ocupando ese cargo hoy en día. A pesar de la diferencia de 26 años, Gabriel tenía 35 y Aga Khan 61. Las fotos del en les mostraban un romance de cuando dejadas la novia lucía radiant en un vestido de encage con un velo que elegantmente mientras perlas y bendiciones eran esparcidas a sus pies. Antes del matrimonio, Gabriel se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Inara. Asumió su nuevo rol real y por un tiempo su matrimonio pareció estable. En 2000 nació su hijo el Príncipe Ali Muhammad Aga, cage fortaleciendo la línea familiar pero bajo la superficie. Los problemas ya habían comenzado en 2004. Solo 6 años después de casarse la pareja anunció su separación. Lo que siguió fue una de las batallas de divorcio más largas y amargas de la aristocracia moderna. Inara acusó a Gacta infidelidad y presentó pruebas obtenidas por un investigador privado que siguió sus movimientos por todo el mundo. El proceso legal fue complicado y se prolongó durante una década. Primero se presentó en tribunales británicos, pero al fracasar el caso pasó a Francia, donde la disputa se volvió aún más intensa. Inicialmente, un tribunal francés concedió a Inara 3 millones de libras, pero en 2011 una corte superior elevó la cifra a 54 millones. Aga Khan luchó contra el fallo, pero dado que algunos expertos creen que podría haber perdido hasta 500 millones de libras. Muchos consideran que salió bien librado. Finalmente, en 2014, 10 años después de su separación, el divorcio se resolvió. Los términos exactos nunca se hicieron públicos, pero se cree que la suma final rondó los 54 millones de libras establecidos por el tribunal francés. Así terminó su segundo matrimonio, al igual que el primero, con escándalos, disputas legales y otro costoso divorcio, pero esta vez Aga Khan pareció perder la fe en el matrimonio por completo. Su siguiente gran historia de amor nunca llegaría al altar. Después de su segundo divorcio, Aga Khan pareció perder la fe en el matrimonio, las batallas legales, la presión mediática y los millonarios acuerdos dejaron claro que otra boda oficial podía salir demasiado cara. Esta vez eligió un camino diferente sin votos matrimonios en el riesgo de otro costoso divorcio. Sin embargo, no vivió solo poco después de separarse
Gabriel Comenzo a Pariser con Beatrice. Von der Schulenberg a Quien Muchos. Lama Ban su tercera esposa no. Official esse conocieren en una fiesta en Paris Principios de 2006 y desde entonces ella se convirtió en una presencia constante en su vida. A diferencia de sus relations anteriores, esta fue más descrita y el jade del ojo público aunque eran fotografiados juntos en sus lujosos yates en el Mediterráneo. Siempre evita ban hecho demasiada attention a diferencia de sus ex-esposas. Beatrice nunca recibió un título real en reconocimiento oficial tal vez Aga Khan. Cuarto había aprendido la lecheña. Había pasado por dos divorcios largos, costosos y complicados un tercer. Matrimonio solo significaría otra. Battle legal y otro milenario acuerdo. En lugar de casarse de nuevo eligio la libertad siguió viviendo. Roda du de lujo. Poder y belleza pero sin atarse con un compromiso legal hasta el final de su vida. Beatriz permaneció a su lado. Siempre present, siempre leal pero nunca oficialmente su esposa. Aga cuarto pudo haber evitado el matrimonio después de su segundo divorcio, pero la tradición de elegir mujeres extraordinariamente bellas estaba profundamente arraigada en su familia. Su preferencia por modelos y actrices no era una elección única, sino casi una regla entre los hombres de la dinastía. Aga esta tendencia comenzó mucho antes de él con su propio padre el príncipe Ali Khan, conocido por su carisma y su estilo de vida de Playboy. Ali Khan era por su pasión por las carreras, el lujo y por supuesto las mujeres. Deslumbrante su matrimonio más famoso fue con la legendaria actriz de Hollywood Rita Hayward, una de las estrellas más icónicas y decidas de los años 40 apodada la diosa del amor. Hayward no solo era una estrella de cine, sino un símbolo de seducción y sophistication cuando se casó con Ali Khan en 1949. Su unión causó un enorme revuelo. Una diosa de Hollywood convertida en princesa de la vida real, pero el matrimonio no duró y en 1953 se divorciaron, demostrando que incluso las historias de amor más brillantes pueden desmoronarse rápidamente. Esta tradición de casarse con mujeres impresionantes continuó con los propios hijos de Aga Khan. En 1997 su hija la princesa Sarah Aga Khan se casó con Mark Biden, un empresario británico y exmodelo. La boda tuvo lugar en el espectacular chat de Shanghai cerca de Paris, un lugar que más tarde albergaría más bodas de la familia Aga Khan, pero al igual que su padre. Sarah terminó divorcio aunque tuvo dos hijos con Biden en 2006 en el mismo chat de Shanghai. El príncipe Juzan Aga Khan, hijo de Aga Khan, se casó con Chiston y una estadounidense la que conoció mientras ambos estudiaban en la Universidad de Columbia. Después de la boda ella se convirtió al Islam y adoptó el nombre de princesa Khalila, pero la historia se repitió en 2011. La pareja se separó y su matrimonio terminó oficialmente ese mismo año. El caso más reciente en esta tradición legó con Kendra Spears, una supermodelo de Seattle, con su elegancia natural y sus rasgos llamativos. Había afilado para Chanel, Louis Vuitton y otras grandes casas de moda, apareciendo en las portadas de importantes revistas. En 2013 con solo 25 años se casó con el príncipe Rahim Aga Khan, el hijo mayor de Aga Khan IV. La boda de estilo tradicional musulmán se celebró en el hermoso yate de Belive con vista al lago de Ginebra en Suiza. Fue una
Ceremonia intima solo para familiars y amigos, pero la noticia dio la vuelta al mundo. En un instant Kendra Spears ese. Converso en la princesa salva Aga Khan. Por un tiempo parecía que su matrimonio podría romper el ciclo de relations. Fallidas en la familia pero en 2022. Discretamente ese divorciaron reforzando la idea de que la belleza y el estatus no siempre garantes en la felicidad desde Rita Hayworth hasta Kendra Spes los hombres de la familia. Aga Khan ha elegido a las mujeres más impresionantes como esposas pero como ha demostrado la historia sin importar tuan glamurosa si la boda el divorcio París. Ser tan parte de su legado familiar como el matrimonio mismo al observar la historia de la familia Aga Khan queda claro que casarse con modelos actrices y socialites no fue una simple coincidencia, sino casi una tradición en la dinastía pero por que estos hombres nacidos en la riqueza el poder y el liderazgo religioso ese sintieron tan atraídos por mujeres del mundo de la moda y el entretenimiento. La respuesta está en una combinación de estatus en torno y preferencias personales. Primero estaba el factor de imagen pública. Los saca no eran solo líderes religiosos sino también elites globales multimillonarios que se movían en los círculos más altos de la sociedad. Sus esposas no eran solo compañeras de vida sino representantes de la dinastía presentes en eventos reales, galas benéficas y reuniones de alto perfil. Una esposa deslumbrante y elegante reforzaba la imagen de un líder moderno sofisticado y influyente. Luego estaba el entorno en el que vivían a diferencia de las monarquías tradicionales. Los Aga Khan no gobernaban un reino en el sentido convencional pero eran parte la aristocracia internacional. Su vida transcurría entre Paris, Londres, Ginebra y el Mediterráneo en un mundo de yates de lujo, partidos de polo y eventos de moda exclusivos. En estos círculos las mujeres más bellas no eran solo admiradas a la distancia sino parte de su día a día. Era natural que ellas se convirtieran en sus intereses románticos pero también había una razón más profunda y personal. Los Aga Khan siempre buscaron un equilibrio entre la tradición y la modernidad, aunque su papel religioso los mantenía ligados a costumbres centenarias. Su estilo de vida occidental influía en sus elecciones románticas a diferencia de otras dinastías musulmanas no conservaban matrimonios dentro de familias reales y por alianzas políticas. En su mundo el amor, la atracción y la compatibilidad personal eran lo que importaba y eso a menudo significaba enamorarse de modelos y actrices. Sin embargo, a pesar de los comienzos de cuento de hadas estos matrimonios rara vez duraban. Las razones eran previsibles pero inevitables. Primero estaba la diferencia cultural. Muchas de estas mujeres provenían de entornos occidentales donde la independencia y la libertad personal eran valores fundamentals. Convertirse en princesa de la familia Aga Khan implicaba asumir responsabilidades y un estilo de vida que no todas estaban dispuestas a aceptar. Luego estaba el estilo de vida de los propios Aga que no eran esposos tradicionales sino multimillonarios con agendas exigentes, compromisos globales y deberes públicos. Viajaban constantemente ocupados con negocios, filantropía y liderazgo religioso para sus esposas. Esto significaba pasar largos periodos solas sin dos más figuras de la realeza que verdaderas compañeras de vida. Por último estaba el factor de la infidelidad. Muchos de estos matrimonios terminaron entre rumores de engaños y traiciones
Aga concuerdos por ejemplo era conocido por colmar de regalos y atenciones a las mujeres pero su intersolia desvanecers con el tiempo levandolo a múltiples aventuras y relations. Falda su padre el príncipe alien. Tenía la misma reputación un Playboy. En Canadá cuyo matrimonio con Rita Hayworth se desmoronó rapidamente al final la belleza y el estatus no fueron suficientes para mantener estos matrimonios desde fuera. El mundo vea parejas reales deslumbrantes pero detrás de las puertas cerradas sus relations enfrentaban los mismos problemas que cualquier otro con el peso añadido de la riqueza, el poder y las expectativas una y otra vez estas historias de amor empezaban como cuentos de hadas pero terminaban en desilusión. Al final la historia de Aga Khan y su familia demuestra que la riqueza, el estatus y la belleza no garantizan la felicidad en el amor a pesar de su fortuna inimaginable sus títulos reales y sus vidas glamurosas sus matrimonios siguieron un patrón de pasión lujo y al final demor entonces que es más importante el dinero o el amor preferirías vivir roda duda de lujo y poder sabiendo que la felicidad en el amor no está asegurada o elegir una vida más simple pero llena de amor verdadero y lealtad. Cuéntamelo en los comentarios, mami. Encantaría conocer tu opinión. Gusto este video, no olvides dar like y suscribir para más historias. Increíble sobre la realeza, la riqueza y el poder. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.